and learn each other. We're not going to meet in my house and not in his house. We are dating. We just, technically, why should we meet in somebody's house? We're supposed to meet, and unajua, if we say that we meet in my house, how many men will I bring to my house? Temptation ya kwanza, ile stress uko nayo na mzazi utatoa na Is pressure necessary? Yes, as I've said, Yes. pressure is necessary. Pressure is necessary. Yeah, for one to get married. Not at all. Marriage is a choice. I decide to get married or somebody decides to marry. So I think we should not go out there pressurizing people to get married or not, because it's a choice. It's a free world. Maybe the place we are in today, as you can see, this is called Masters 3 Restaurant, a cool place to chill out in Nakuru. It is found in Golden Life Mall. It's along the Nakuru Eldoret Highway, so you can just jump. Okay. Maybe Annette, vile Chalo amesimulia ripoti yake ama amesema ni, is it necessary for the community to kukutafutia mtu huyu jamaa ko sawa? I am so happy that you did not marry that lady. That is one thing. I am so happy. But now, according to what he has shared, now the lady, the fact that alikuwa amefika form 4 ilimpatia, and then you see the vile alimention, alisema my father has a plan for me to go to college. Now I'm trying to think if the father did not have a plan, and the father alikuwa anapea msichana pressure ya kuolewa, so Chalo angeoa huyu msichana, is a form 4 leaver. Number one, this person, even if she may get a job, she may not get quite a stable job that can be able to sustain. So number one, the pressure right now would have been on you 100% providing in the house. Yeah. Okay? Then when you're 100% providing in the house, you would have, maybe right now ungekuwa na watoto kutoka 2008, let's say around six around there. So you will be under pressure currently. So that pressure might, okay, at that time inasaidianga utaoa, utafulfill the society's need. But later, if today we are talking about Chalo having 6 children and a stay-home wife, you would not even be in town, because that's a lot of bill to pay. That's a lot of resources that are required. So the fact that the father had a plan, so hii pressure ilikuwa side ya Chalo peke yake. On the side of the lady there was no pressure, so that made it not balance equally. Sawa. So I'm glad it did not work for you, because maybe we would not even be sitting here. And I still say that lady alikosa kupewa pressure, because they realized that it is good to achieve your goals. It is good to have an education and to be empowered, like he has said. So I want to say, before you go telling somebody to get married, do you know what they want to achieve? People have goals. People have dreams of being educated. People have dreams of working in better places. So I'd rather, kabla uliza mtu ataolewa lini, can you get to understand them? Get to understand their dreams. For example, I think I should give an example with myself. I would have gotten married the same 2008 that you're saying. That same one, if I bowed to pressure. It's a coincidence. Disclaimer, ikukuwa mimi. So now, but then at that time, as much as there was pressure from somewhere else to get married, umemaliza form 4, you're looking good, atutaki uende upata watoto huko nje, I had that inner drive that there's something I want to achieve. There's something I want, not for anybody else, for myself. So the fact that I had a goal I needed to achieve, that ilinifanya nika-assume the pressure. I put away all the pressure and said, you tell me to get married, I will say yes, it's okay, I'll get married, but there is what I want to do first. So it's also good when we are bringing up children, when we are dealing with friends, look for people who nurture your goals, who nurture your dreams, who nurture your aspirations, so that instead of just getting married and staying in the house, getting married and purely just getting children and ufanye boy child aanze kupata stress ya kukuprovidea and all that, you can achieve your dreams, you can achieve your goals, get that dream job, and then you can be able to share and balance in the house.
Yeah, that is it. Okay. So maybe on your side, Annette, on your side, ni nini you can see that pressure is not necessary. You have mentioned something else like dreams. So maybe All right, now another reason, now apart from the goals and dreams, the second reason why I feel pressure is just not necessary at all. You don't know people, you don't know where people have come from. There is something that right now we are trying to address as a society, that is mental health. So people have undergone trauma. For example, I'll maybe try and explain my aspect of the trauma and the pressure to get married. There is this young girl or young boy who was brought up in a family where there was domestic violence. Every day, the mother was the punching bag of the father, or the other way around. Maybe the father is the punching bag. Squeezy in two-way traffic. So this child, number one, ako traumatized. For him or for her, marriage is just war zone. So huyu mtu, if they don't heal from their trauma, they will not even get married. Hata ukimpressurize, atakwambia nitaoa, ataleta msichana wa watu kwa nyumba, and then after 2 days he will just disappear on the lady. So that is the first trauma. The second one, you know, in the society, boys and girls start interacting quite early. Maybe during the teenage, something happened. Unapatanga ukishafika 11 12 years, number one, maybe na room yako ama na kitanda yako, unatoka shule, unakuja, unafanya homework, you go to bed. There is no much interaction between the parents and the child. And then the parents might not even notice when something happens. Somebody might have suffered maybe rape, maybe alikuwa in a relationship hiyo siku. They start very early nowadays, hiyo siku akuwa in a relationship akapata heartbreak, maybe either teenage ama early adulthood hiyo miaka 20s, and then they suffered from that. They were not able to heal, and the moment they don't heal from that, it is very difficult to move on. And if they get married, they are going to be the toxic person in the relationship. So I would rather, before we start pressurizing, can you identify mtu ni reason yake ya kutoolewa ni lini ama ya kutooa ni nini? Anaweza kuwa kuna mtu alikuwa anataka huyo mtu akamuembarrass in public, esteem ikashuka. Until you build that esteem again, this person will not be comfortable at all. And then the third form of trauma is when we see in the television every day. We read in the news, fulani alioa, fulani akamuua, sijui amefanya nini. All these things, we might not know them. You know, sometimes ukiona kitu kwa TV inapita kama news. But those people who know the exact person, the neighbors to that person, the young children in that village or in that estate, they know what really happened. And I promise you, and I let you know, those children, those people get traumatized from that. So let us first address the reasons why we don't want to get married. If it is trauma, let us deal with the mental health issues. If it is esteem issues, maybe from whatever happened, let us deal with that. If it is childhood traumas, let us heal from that first. Okay, maybe Chalo, is there any at given point before uende ukwe married ama wakwe waanze kuchochea moto, kuna point ile ambao umeulizwa kwa nini hujaoa? Mara nyingi haongekuja direct. Ni matendo yao. Then afterwards ukikuja internalize maybe maneno ambao uliambiwa mchana, tulikuwa kwa kikao ama tumeenda matanga, tulikuwa kwa sherehe fulani. Ukienda kulala uanze kuinternalize, ule nani alikuwa niambia nini? Ule auntie aliniambia, ule mjomba aliniambia nini? Unakuta inakuja na kuchoma pole pole. Then wewe mwenyewe pia ukikuja ukae chini unaona yenyewe huko mali nipo. Ni nini inanizuia? Huyu ndugu yangu mwenye kwa nyumbani, huyu mdogo huyu, maybe is just a peasant farmer. Just a farm, anadu farming. Mimi huko nimeajiriwa town. I'm earning a lot. But a bigger percentage inaenda ina waste. Because when nilisema pale awali unakuta mara nyingi mambo yetu ilikuwa ni starehe. Kutoka job, leo ni Friday, Saturday, Sunday. Sisi tuko kwa drinking spree. Ni kuwaka. Na tuko na madem nini, nao madem hawatusaidii. Unaona hatusaidiani kimaisha. Tunapotezana tu wakati. So unakaa unafikiria, unasema na yenyewe ile pesa yangu ile sinisaidia kumanage. Kama niko na nyumba yangu, mbona nisilete mtu ndani ya nyumba? Unakuta kitu hiyo msukumo inakupush pole pole. Then mwishowe unakuta unaingia kwa laini. But
chenye naweza sema ni as long as or as far as someone is supposed to be pushed, unaona, or to be forced, ama sijui better terms sijui ndatumia gani, ndio aoe ama olewe. Mali ani tutakuwa kiongelea, unakuta maybe sometimes mtu amesukumwa sana, ameenda fall into a bad marriage. I think as far as unasukumwa, hata you have a choice to look for a person ambayo mnaona mnaingiana, because at the end of the day hizi vitu zote zinafanywa ndio zikusaidie for your benefits, si ndio? Kwa utakuta maybe mimi nilikuwa nikisukumwa, lakini the more nilikuwa nikisukumwa, hata mimi nilikuwa nikiprospect a good wife, someone whom I know tunzaishi naye for long. Then pia sasa zile unapushiwa into marriage, lazima ujue kwa nini nataka kuget into marriage. Why? Mbona niolewe? Mbona nioe? Lazima ukuwe na malengo. Because sometimes utapushiwa ndio, but unajikuta umeingia mahali pabaya. Kuna wale ambao hawasukumwi lakini wanafall bado into bad relationships, bad marriages. Unakuta kila siku wanakongana, wanauliwa nini. Na maybe wewe ulitoroka shule. Mzazi anadhani maybe uko Egerton University hapa, kumbe umekutana na lecturer ama just a support staff huko, ama even your fellow student ako a bit classes za mbele kuliko, ako fourth year huko first year, ameenda amekudanganya, amekupea mimba, amekudanganya wewe kuja sina graduate next year, nda igai na retain kama support staff, ndakuwa nikikost, unaingiana. But afterwards huyu jamaa mwenye anakuambia maybe yeye siku zake za kuwa hazijafika, si ndio? Wewe alikupenda juu ulikuwa na umbo nzuri, ulikuwa na sura nzuri, lakini hiyo sura the more, hata si wenye tuko kwa in marriage, the more mnakaa kuna mtu kwa nyumba, mnaenda mnakaa ni kama mnafanana, mnakaa kama ndugu na dada, brothers and sister. Unaona, unaanza kuona zile za nje no mzuri, unaona. So hata yeye atafika cause ile time yake ya kuoa, maybe for instance sema hiyo graduate alikuwa at 25 26 years, wewe ulikuwa at 21. Unaona sasa umefika. Yeye akifika 30 zile za umri ya kuoa kwake imefika, ataona hapa kumbe nimekuwa nikiwaste, anakuacha na watoto wawili, anaenda naoa mwingine. Unaona ni pressure wewe mwenyewe ndio ulijipea. Kuna mtu alikupea pressure, wewe mwenyewe ulifall. Lakini kuna ile yenye unakuta unasukumwa, lakini wewe mwenyewe unaona ukiprospect, huyu boy mwenye tutakuwa naye kwa kwaya, huyu chalo mwenye tutakuwa naye kwaya, nimeona ananitakanga, lakini anakaa, umeshanichunguza ukaona chalo ana fit, unaingia kwa mguu yangu tap na tunaingiana. Ndio uliforce uoe na ukatimiza ndoto ya wazazi wako, na after 1 year 2 years umewaletea mapacha ama hii, wamekuja wamesherekea baby showing, baby shower, wamekuja wamekubariki na mazawadi hapo, mtoto msichana wetu umekuja umeita kwa harusi kubwa. Unaona, walikupea pressure, lakini ulienda ukafall, ukastep kwa hiyo trap mzuri. Lakini kuna ile yenye utakuta maybe pia umesukumwa, lakini wewe ulikuwa ukienda unafanya ni kama unataka kupunish wazazi, then kumbe unajipunish. Hapo ndio utakuta unaenda hapo kwa ile familia yenye unauliwa, unauana. Hapa prison tuko na mama ambao ukisikia kesi zao, maybe ati bwana alimsukuma tu hivi, mimi nilikuwa nikikata mboga na nikamfanyia tu hivi na nikashtuka ameanguka chini amekufa. Na ukiangalia ni vitu zenye maybe wangekaa chini wangesort out. Unaona? Na hiyo maybe ni pressure. Hiyo mara aliingia itu pressure kwa sababu wazazi walikufa wote, na akashindwa niende wapi, akakutana na mtu kwa street ama kwa club ama kwa church, akafall in kwa hiyo relationship. Unaona vitu kama hivyo. Can it be somebody, unaona wakati mwingine unafanya kitu, unaona kwamba ama let's say mwanafunzi anaenda shule, lakini wazazi wako wanasema lazima ukue engineer ama ukue daktari. Anasoma, akimaliza anaenda kufanya nini? Naitwaje? Anaenda anasema hiyo ilikuwa degree yao, certificate ya baba na mama. Alafu anaenda anafanya maybe art ama muziki ama kukua DJ, vitu kama hizo, unaona? Kuingia kwa entertainment. Ameacha. Can we equate it to marriage? I think that is the most relatable example. The fact that sometimes the people who are pressurizing you to do something, for example, we have, I will not call it a weakness, I will say it's some special kind of love from our parents.
our parents, most of them did not get the best education. Ama kama mtu alisoma alisoma mpaka form 4 ama A level ama O level, that one. Na unapata maybe mama ama your mother or your father alikuwa na dreams zake. So si alipewa kapresha akaletewa mtu kama chalo, hakuweza kusay no, so akafall into the marriage. So this person wants to achieve their dreams through their children. And that I don't want to call it being selfish, our parents. I just want to call it some special kind of love. Anataka ile yenye mimi sikuachieve, just achieve it for me. And sometimes we fall into those traps. We pursue our parents' dreams. We pursue our parents' aspirations. And what those lead us to, zinatupelekea frustrations na depression. Because when you do something, for example, mamako alikuwa anataka kukuwa engineer. You have gone and done the engineering. Ni miaka 5. How do you regain again those 5 years? By the time umalize, maybe ulimaliza form 4 at 18, by the time umalize hiyo 5 years ya engineering, you are 24. Now it's a special kind of pressure. That's why you should get married again. So number 1, you're bitter that I did not do what I wanted to do. Okay, I did not achieve the goal I had for myself. I did that for my mother. Now umepressuriwa uoe. So once you live with this person in the house, temptation ya kwanza, ile stress uko nayo na mzazi utatoa na huyu mtu. So atakuwa akikwambia twende tao na ulikuwa unataka kwenda soko, unamwambia kwani lazima nifuate kile unataka, like, so that bitterness that you have with your parents can easily be portrayed to your partner. So now the vile chalo anasema niko nakatakata mboga, maybe the man said something that reminded you of whatever happened, whatever your mother said, whatever maybe your father said, and then you just find yourself causing harm. So it still takes us back to the traumas. And then I also want to implore, as saizi si ndio wazazi, kama hauku achieve anything, that is, you did not achieve. You wanted to be a pilot, you did not achieve being a pilot, leave it at that. Stop forcing it into your children, because you force it into your children, you think you're doing better, but you're traumatizing them. Mtoto anataka kufanya music, lakini wewe sasa ulikuwa unataka drama, unataka aende drama, hajui kuact, hana talent ya kuact. So let us raise our children for who they are, not for what we want to be. Not, si unajua wewe kile nataka kukua pilot, nilikuwa nataka kukua pilot, so lazima kukue na pilot kwangu. So you force your child to be yourself. So mtoto ana lose identity. Number 2, esteem yake itakuwa chini. So by the time they're getting to 25, they're just a sham. They're just a skeleton of who they're supposed to be. So if this person gets into a relationship, anaingia kwa relationship akiwa na a lot of bitterness, and this bitterness causes a lot of pain, and it causes a lot of friction now in the marriage. That's so pressure wacha iishe. And then also our parents, hatuwezi waambia wa heal from the traumas. So what you do, if you realize maybe somebody in authority for you is suffering from some kind of trauma, sababu wezi mwambia by the fulani ni kama uko na depression, nenda ukatibiwe, hapana. Just distance yourself. Keep a healthy distance so that they don't influence you negatively. Yeah. Okay. You have talked about hapo nyuma umeongelelea kuhusu unaitwaje? Kuhusu self, to find yourself ama dreams you want to achieve. Now there's this young man here anataka kuwa anataka kukua, what is it called, is working, is getting, let's say 30,000 shillings, yeah, but now he sees, myself, I cannot employ somebody or open something else like a business or starting a certain farm. He wants someone to manage that. So that's kind of pressure kanamuingia, kanaona kwamba whatever I'm getting is like a waste. And then he has a certain girlfriend, maybe huyu girlfriend anakuwa tu ule mtu I don't care, yani anaitisha, let's use that word, anaitisha kuitisha. So anajua tu the guy is working, anaitisha kuitisha. So this guy, instead of kuingia kwa
continuing kukaa na the lady, is this the best thing is to find someone to get married? Is that practical, is it advisable, or is it unnecessary pressure again? Now, you see, when you talk about relationship and marriage and dating and all that comes with it, it is work itself. Yani kudate na kukot na kuoa ni kazi. Si ni kweli Chalo? Like it needs, number one, it needs a lot of effort. It needs resources. Yes. And number two, when it takes two to tango. So if I'm the lady and I want to date Charles, it means I need to have resources to date. Si ni kweli? And then I also need to have the wisdom. The same thing applies. Resources like? Resources like when we talk about dating, we need to meet and learn each other. We're not going to meet in my house and not in his house. We are dating. We just, technically, why should we meet in somebody's house? We're supposed to meet, and unajua, if we say that we meet in my house, how many men will I bring to my house before I get the right one? To my house. Utajuaje kwa mfano I'm in my house? Utajuaje mimi ni mchafu ama nisipendi? Alright. Those things, how can you learn somebody? Unajua mostly wanasema ukitaka kujua maybe penye mtu vile mtu ako, go to the behind the scenes. Okay. How can you learn